ओके. सो करंट इलेक्ट्रिसिटीचे काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करूयात. होमवर्क तुम्ही केलेला असेल, एक्सरसाइज 1-2 सॉल्व्ह केला असेलच. केला नसेल आज अजून वेळ आहे. आजच्या दिवसामध्ये होमवर्क सबमिट करा. उद्या परत नीटची एक्झाम पण आहे. ओके, टुमॉरो देयर इज टेस्ट, फुल टेस्ट. फाईन. लेट अस ट्राय टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. लेट मी रीड द क्वेश्चन. If the coil of the heater is cut to half, if the coil of the heater is cut to half, what would happen to the heat produced? Heat produced. Okay, heater coil is there. Okay, of course heater coil will have some resistance. Now the heater coil is cut to half. Okay, only half part is remaining, so obviously the resistance will become half. Okay, first of all resistance will become half, but now they are asking what would happen to heat produced. Heat produced as a kai hoil. Okay, now we know that the heater coil we connect to 230 volt supply, right? 230 volt RMS supply. We connect the heater coil. Okay, आपल्या घरी जी heater coil असते, that heater coil we connect to the 230 volt AC supply. So that is not going to change. So RMS voltage change होत नहीं है. That is going to be constant. Initially, let's say this much heater coil was there. Okay, now it is cut into half. So only half heater coil is there. So for this coil, let's say the initial resistance is R. So finally, the resistance will now remain only R by 2 because the heater coil is now cut into half. Okay, now they are asking what will happen to heat. What is the formula for heat produced? This is the formula of heat. There are three different formula or formulae for the heat. First is I square RT. Second is V square upon R into T, and third is VIT. Okay, what are the formulae for the power? Power is I square R, V square upon R, and VI, and power into time is energy. Power into time is energy. Okay, so what is the heat energy? What is the heat produced? Power I square R into T, V square upon R into T, VI into T. Now the first thing that we know is voltage is going to remain constant. Okay, 230 volt AC supply, that is going to remain constant, and resistance is changing. So which formula we will use? The formula which contains the data of voltage and resistance. The formula which contains the data of voltage and resistance. So this formula we will use. So H is equal to V square upon R into T. Okay, in case 1, heat will be H1. Voltage, no need to write V1. Resistance R1. Time, no change in the time. Okay, given time, let us call it as T itself. So H1 is equal to V square upon R1 into T divided by heat produced in second case will be equal to same V square upon, instead of R1 now their resistance will be R2. No square is there. V square upon R2 into T. Just take the ratio. Sir, V square upon V square cancel. This R2 in the numerator, yes. This R1 in the denominator, yes. Sir, time cancel, yes. Now take the reciprocal on left hand side because we want to find out second heat. So reciprocal on left hand side, H2 upon H1. Reciprocal on right hand side, R1 upon R2. What is R1? Initial resistance R. So write down R1 as R. Now the coil has been cut into half, only half coil is remaining. So final resistance will be R by 2. Sir, R cancel and this 1 by 2, 2 goes in the numerator. So 2 in the numerator. So what is H2? Sir, H2 is equal to 2 times H1. Okay, so you can write double value of H1. Okay, so heat becomes double. Heat becomes double if you cut the heater coil. Reply me in the chat box, clear and written, write it down, CW. Write it down and let me know in the chat box. Clear and written. Voltage is going to remain constant. That is not changing. That thing you first understand. And then just use the formula of V square upon R into T. Good. Fine. Now let us move on to the next question. That is question number 2. Question number 2. Let us try to find it out. Let us try to find it out. Its answer. Question number 2 ka hai. Let me read the question. You also try to read along with me and try to extract the data and try to write along with me. The resistance of an ammeter is
13 ohm, okay, resistance of the ammeter is given to us Ra as 13 ohm. Next, and its scale is graduated from current up to 100 ampere. So what is the maximum current that this ammeter can measure? Right now it can measure the maximum current of, sir, 100 ampere. Okay, so when there is a full scale deflection, when there is a full scale deflection, what is the current through the ampere? 100 ampere. Okay, after an additional shunt, okay, one additional shunt is connected, has been connected to this ammeter. Okay, याच ammeter ला काय केलं, एक additional shunt लावलेला आहे. Okay, let us try to draw the ammeter. Now we are connecting one additional shunt. Okay, additional shunt resistance. Shunt means a parallel resistance. Always remember, shunt means parallel resistance. Fine. Now we have connected one additional shunt resistance here, connected to this ammeter. It becomes possible to measure currents up to 750 ampere. Now this entire arrangement, this ammeter and this shunt in the parallel, measure how much current? 750 ampere. So here you can write 750 ampere. Fine. By this ammeter, okay, by this ammeter and shunt arrangement, now it is possible to measure maximum current of 750 ampere. Okay, the value of shunt resistance is, value of shunt resistance is equal to question mark. Okay, very simple question, sir. We already know that when the full scale deflection is obtained, when the full scale deflection is obtained in this ammeter, what is the maximum possible current, sir? 100. So definitely when this entire arrangement is showing a current of 750 ampere, it means that actually from this ammeter only 100 ampere current is going. When the maximum current 750 comes here, maximum possible current goes here, maximum possible current goes here. So for that maximum current you will get maximum deflection. Yes, so what is that current which is going here, which is, it is 100. So if this is 750, this is 100, this must be 650, this must be 650. And we know that this and this ammeter and the shunt are in parallel, and in the parallel combination voltage is going to remain same. Voltage across shunt is equal to voltage across ammeter. So therefore voltage is equal to current into resistance. Here 650 ampere, current into resistance is equal to current into resistance. Same voltage is equal to I into R, I into R. This current is 100. What is the resistance of the ammeter, sir? 13 ohm. It is already given, right? Resistance of the ammeter, let me write it properly. It is 13 ohm, already given. So V is equal to IR, V is equal to IR 2 times. Okay. Now this entire arrangement can measure 750, but this ammeter can measure only 100, means remaining 650 is going through this. But sir, these two are in parallel, so voltage across them is same. Now just equate those voltage. I into R is equal to I into R. Current into resistance equals current into resistance. So all values are given, only this S is unknown. Shunt resistance S is equal to, sir, this 100 as it is, 13 as it is, divided by 650. Now before doing calculation, just observe the options. Okay, we have to evaluate the final answer. 20 ohm, 2 ohm, 0.2 ohm and 2 kilo ohm. Let us try to find out. This 0 cancel. 13 1, 13 13 5 are 65, right? 13 5 65, बरोबर ना? And 10 upon 5 will become simply 2. So it is 2 ohm. Simply 2 ohm. Reply in the chat box, clear and written. CW. Write it down and let me know. Simple असेच questions exam मध्ये असणार आहेत. Okay. Give the question its deserving time, that is complete 1 minute. Model the question, what is given in the question, see what is given, see what is asked. Now think which equation can be used. Give a complete 1 minute and make sure that you get 4 marks. Fine, such simple questions you will not skip. Next. Good. Question number 3. Question number 3. Let us see how to solve question number 3. Observe here. Let me read the question. You also try to extract data along with me. 3 resistances P, Q, R
each of 2 ohm. Okay, 3 resistances P, Q, R, each of 2 ohm. Fine. So right here, P equal to Q equal to R equal to 2 ohm. Yes. And an unknown resistance S. Okay, P, Q, R are known 2 ohm, and the unknown resistance S form the 4 arms of the Wheatstone bridge. How to form the 4 arms of the Wheatstone bridge? Sequence is P, then Q. Now come here, P, Q, and then write R, and now write S. Okay, this is how it is to be written. P, Q, R, S, A, B, C, D. It is this way it is to be written. Fine. Now these are the 4 resistances. I am not drawing the symbol of the resistance, okay, because I am doing the rough calculation. Okay, rough work करतोय का symbol of resistance काढलाच पाहिजे असं काही नाही. I know P, Q, R, S are the resistances. When a 6 ohm resistance is connected in parallel to the S, this is unknown resistance. When the 6 ohm resistance is connected in parallel with S, so connect a 6 ohm resistance in parallel with S. Okay, sir. The bridge gets balance. Now the bridge gets balance. Now balance bridge means what? P upon Q is equal to R divided by this resistance. Now this resistance is not only S, not only 6, it is 6 in parallel with S. So P upon Q must be equal to R upon this entire parallel combination. Because after connecting 6 ohm in parallel with S, the bridge gets balanced. Initially it was not balanced. Fine. What is the value of S? What is the value of additional resistance S, which is connected in parallel with 6 ohm resistance, or the 6 ohm resistance connected in parallel with S? आता आपल्याला S ची value calculate करायची आहे. Bridge is balanced. So what we will write? P upon Q must be equal to R upon this parallel combination. R divided by a parallel combination. Parallel combination of 6 and S. What is the answer? When two resistances R1 and R2 are parallel, R1 R2 upon R1 plus R2. Just like that. 6 into S divided by 6 plus S. 6 into S divided by 6 plus S. Now put the values here itself. Okay, simple rough calculation है, एकाच ठिकाणी करतोय. P value is 2, Q value is 2, R value is also 2, and this 6 into S divided by 6 plus S as it is. Okay, now you can observe very carefully, very easily. This 2 cancel. This 6S upon 6 plus S on the left hand side. This 2 on the right hand side. 6S upon 6 plus S on the left hand side, and this 2 on the right hand side. So write down the equation here. What is the final equation there? So 6S upon 6 plus S is equal to 2. We have to find out S. This equation implies that 6 into S as it is, and this on the right hand side, 2 into 6. What is that? 2 into 6, 12, plus this 2S. So this 2S on the left hand side, 6S minus 2S, 4S is equal to 12. S is equal to 3 ohm. S is equal to 3 ohm. Reply me in the chat box, clear and written. CW. Write it down and let me know in the chat box. Initially there were 3 resistances PQR, each of value 2 ohm. Okay. The fourth resistance was S. Initially the bridge was not balanced. Now you have to connect 6 ohm in parallel with S. You have to connect 6 ohm in parallel with S. 6 ohm in parallel with S, so that the bridge gets balanced. So P upon Q is equal to R upon this parallel combination. And this parallel combination means 6 into S upon 6 plus S. Reply in the chat box, clear and written. Is the logic clear? And have you written this calculation? Anyone reply? Vaidehi, Khushi, reply. Yes, fine. Now let us move on to the next question. That is question number 4. Let us try to read question number 4. Observe what is given in the question number 4. Two non-ideal batteries are connected in parallel. Okay.
two non-ideal batteries. So this is non-ideal means what? Ideal battery has zero internal resistance. Ideal battery has zero internal resistance, but the battery given is non-ideal means now it will have some internal resistance. So first battery with internal resistance R1, EMF E1 are connected in parallel. Two non-ideal batteries are connected in parallel. Let us do that. These two batteries are connected in parallel. See how they are being connected in parallel. Between these 2 points, these two batteries are in parallel. Okay, sir. E1, E2, R1, R2. Fine. The equivalent EMF is, okay, consider the following statements. There are two statements given to us, statement 1, statement 2, and then 4 options are there saying statement 1, 2 are correct, both are correct, 1 is correct but 2 is wrong, 2 is correct but 1 is wrong, both 1 and 2 are wrong. These are the combinations. Fine. We will find out the answer. Let us first read the question. The equivalent EMF is smaller than either of the two EMFs. जो काय equivalent EMF असणार, okay, if you convert this system into equivalent system like this, E equivalent, let's say the point A is here, point B is here, between points A and B, effective effective battery excuse me, effective battery we have to find out. So E equivalent and equivalent resistance, let us try to find out. Let us try to find out. They are saying the equivalent of statement number 1, the equivalent EMF is smaller than either of the two EMFs. दोन्ही पैकी या दोन EMF पैकी जो काय स्मॉल EMF आहे त्याच्यापेक्षा पण स्मॉल व्हॅल्यू असली पाहिजे इक्विव्हॅलंट EMF ची, असं ते म्हणतायत. चेक करून बघूया काय असतो इक्विव्हॅलंट EMF चा फॉर्म्युला फॉर द टू बॅटरीज इन पॅरलल. लक्षात ठेवा, सेल्स इन पॅरलल जर असतील तर इक्विव्हॅलंट EMF इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 upon R2 whole divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. दोनच बॅटरी आहेत. 3 असतील तर E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 whole divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. लक्षात ठेवा, equivalent EMF for cells in parallel. Okay. Now how to decide whether the equivalent value, आता हे कसं डिसाइड करायचं की इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू ही इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज या दोन व्हॅल्यू मध्ये, या दोन व्हॅल्यू मध्ये कोण लहान आहे त्याच्यापेक्षा पण लहान म्हणता येते. चेक करूया. E1 ची व्हॅल्यू घेऊया 2 ओहम आणि E2 ची व्हॅल्यू घेऊया 3 ओहम. ओके, आता कॅल्क्युलेशन सिंपल ठेवायसाठी काय आयडिया करूया, R1 आणि R2 च्या व्हॅल्यू 1 आणि 1 घेऊया. R1 आणि R2 च्या व्हॅल्यू 1 आणि 1 घेऊया. ओके, सो चेक करूया की ह्या पहिलं स्टेटमेंट राईट येते की रॉंग येते. ओके, काही ऑर्बिटरी कॉम्बिनेशन घ्या, पण R1 आणि R2 जरा मी सोपं घेतलंय सो दॅट मला इथे कॅल्क्युलेशन करायला सोपं पडेल. सो E1 ची व्हॅल्यू 2 घेतली आहे, R1 ची व्हॅल्यू 1, E2 ची व्हॅल्यू 3 घेतली आहे, R2 ची व्हॅल्यू 1 घेतली आहे. सो आता मी काय करणार, इथं व्हॅल्यूज टाकणार. E1 इज 2 अपॉन 1, E3 इज 3 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1. सो 1 अपॉन 1 इज व्हॉट 1, 1 upon 1 is what 1. So 2 upon 1 is 2, 3 upon 1 is 3, 3 plus 2, sorry 2 plus 3 is 5. So numerator आला 5 आणि 1 half plus sorry 1 plus 1, 1 plus 1 किती आलं 2. आन्सर किती आलं 2.5 आलं. आन्सर किती आलं 2.5. मग स्मॉलर पेक्षा कमी आहे का? 2 आणि 3 मध्ये कोण आहे? 2 आणि 3 मध्ये स्मॉलर कोण आहे? 2 आहे. त्या स्मॉलर पेक्षा पण इक्विव्हॅलंटची व्हॅल्यू कमी आली का? नाही. इक्विव्हॅलंटची व्हॅल्यू स्मॉलर पेक्षा कमी नाही आली. स्मॉलर कोण होता? E1. 2 आणि 3 मध्ये, 2 आणि 3 मध्ये स्मॉलर कोण? 2. 2 पेक्षा पण लहान आली का व्हॅल्यू? नाही. त्यांनी काय म्हटलं होतं, इक्विव्हॅलंट इंटरनल रेझिस्टन्स इज स्मॉलर दॅन दी आयदर ऑफ दी टू इंटरनल रेझिस्टन्सेस. दोघांपेक्षाही तो स्मॉलच असला पाहिजे. दोघांपेक्षा स्मॉल असला पाहिजे म्हणजे काय, स्मॉलर पेक्षा पण स्मॉल असला पाहिजे. 3 पेक्षा स्मॉल आहे, 4 पेक्षा 3 पेक्षा पण स्मॉल पाहिजे, 2 पेक्षा पण स्मॉल पाहिजे म्हणजे काय, अरे 2 पेक्षा स्मॉल जर असेल तर कन्फर्म होते की तो 3 पेक्षा पण स्मॉल असणार. म्हणून स्मॉलर पेक्षा पण स्मॉलर आहे का एकदा चेक करा. नाही आहे म्हणजे स्टेटमेंट 1 इज रॉंग. स्टेटमेंट 1 इज रॉंग. नेक्स्ट, आता नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हेरीफाय करूया. The equivalent internal resistance is smaller than the either of the two internal resistances. इथं म्हणतो की इक्विव्हॅलंट EMF आणि इथं म्हणतात इक्विव्हॅलंट इंटरनल रेझिस्टन्स. आता सेल्स इन पॅरलल साठी काय शिकवलंय,
इक्विव्हॅलंट ईएमएफ कसा काढायचा आहे? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सिरीज मध्ये असेल तर कसा काढता इक्विव्हॅलंट ईएमएफ? सरळ ऍडिशन E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 जेवढे आहेत तेवढे. पण जर पॅरल असेल तर इक्विव्हॅलंट ईएमएफ कसा काढायचा आहे? सेल्स जर पॅरल असेल तर इक्विव्हॅलंट ईएमएफ कसा काढायचा आहे? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तिसरा सेल असेल तर प्लस E3 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3. एक टर्म ऍडिशनल अजून येऊन जाईल. फाईन. आता स्टेटमेंट 2 व्हेरीफाय करूया. स्टेटमेंट 2 मध्ये काय म्हटलंय? द इक्विव्हॅलंट इंटरनल रेजिस्टन्स इज स्मॉलर दॅन दी आयदर ऑफ दी टू इंटरनल रेजिस्टन्सेस. आता ही जी काय व्हॅल्यू आहे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ती रेजिस्टन्स इन पॅरलल सारखी व्हॅल्यू आहे. म्हणजे 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू आपल्याला काय करायचं आहे? इक्विव्हॅलंट ईएमएफ काढायचा होता, काढला. आता इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढतोय, पण तो डायरेक्टली निघत नाही. पहिल्यांदा रेसिप्रोकल्स काढायचे असतात कारण हे रेजिस्टन्सेस पॅरलल मध्ये आहेत. ओके, 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. आणि तुम्हाला माहित आहे की रेजिस्टन्सेस, दोन रेजिस्टन्सेस जर पॅरलल मध्ये असतील तर त्यांच्या पॅरललचं आन्सर हे स्मॉलेस्ट पेक्षा पण लहान असतं. सो पहिला रेजिस्टन्स जो काही असेल लेट से 5 ओहम, दुसरा रेजिस्टन्स जो काही असेल लेट से 7 ओहम. पण या दोघांच्या पॅरलल कॉम्बिनेशनचे जे काही इक्विव्हॅलंट आन्सर जे काही आन्सर येणार ते पॅरलल कॉम्बिनेशनचं आन्सर या दोघांपेक्षाही लहान असतं. म्हणजे स्मॉलर पेक्षा पण लहान असतं. म्हणजे याचं आन्सर लेस दॅन 5 यायलाच पाहिजे. आणि हे लक्षात ठेवा, पॅरलल कॉम्बिनेशन, दोन रेजिस्टन्सेसचं पॅरलल कॉम्बिनेशन केल्यानंतर आन्सर हे त्या दोघांपैकी जो स्मॉलर रेजिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा पण कमी येतं. या दोघांमध्ये स्मॉलर कोण आहे? 5. आणि फायनल आन्सर हे 5 पेक्षा पण कमी येणार. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट. आणि ही फॅक्ट आपण ऑलरेडी रेजिस्टन्स इन सिरीज आणि पॅरलल मध्ये केलेली आहे. सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स लावले तर फायनल आन्सर ऍडिशन होऊन वाढणार आहे, पण पॅरलल मध्ये रेजिस्टन्सेस लावले तर ते रेसिप्रोकल ऍड होत आहेत आणि त्यामुळे 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट मिळतोय. आणि फायनल R इक्विव्हॅलंट हा रेसिप्रोकल ऍड झाल्यामुळे जो काय स्मॉलेस्ट रेजिस्टन्स आहे, या दोन्हीमध्ये स्मॉलेस्ट कोण आहे? 5 ओहम, त्याच्यापेक्षा पण कमी आन्सर येते. सो सिरीज मध्ये रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू वाढवली जाते आणि पॅरलल मध्ये व्हॅल्यू ही कमी केली जाते. मग 5 पेक्षा पण ती कमी येणार. 7 पेक्षा तर येणारच, पण 5 पेक्षा पण ती कमी यायला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 तर रॉंग आलं, पण स्टेटमेंट 2 हे ऑलरेडी आम्हाला माहित असलं पाहिजे की इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑर द करेक्ट स्टेटमेंट. सो 1 रॉंग आहे आणि 2 करेक्ट आहे. बोथ करेक्ट गेलं. 1 करेक्ट नाही, 1 रॉंग आहे आणि 2 करेक्ट आहे. येस, 2 इज करेक्ट but 1 is wrong. So option number 3 is to be selected. Reply me in the chat box, clear and written. Everyone, CW. जमलं का बघा? अशा टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्ही एक्झाम मधले स्किप करणार नाही. Give it a 1 minute and try to get all the 4 marks. Fine. सो पहिल्यांदा एवढं टार्गेट करायचं की जेवढे 45 क्वेश्चन्स आहेत ना, आपल्याकडे समजा आपण फिजिक्सला 60 मिनिटं जरी शेवटी राखून ठेवलेली असतील. ओके, ऑफकोर्स असं नाही करायचं की शेवटचे 60 मिनिटं राखून ठेवले, असं नाही. पहिल्यांदा बायोचे सिंपल सॉल्व्ह करा, त्यानंतर केमिस्ट्रीवाले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आणि त्यानंतर फिजिक्सवाले जे सिंपल क्वेश्चन्स आम्ही सॉल्व्ह करणार, जे टार्गेट करणार, त्याच्यामध्ये चेक करा की आउट ऑफ 45 कुठले कुठले सिंपल क्वेश्चन्स आहेत पहिल्यांदा. ओके, आणि ते सिंपल क्वेश्चन्स पहिल्यांदा टार्गेट करायचा प्रयत्न करा. ज्याच्यामध्ये फार जास्त कॅल्क्युलेशन लागते ते पहिल्यांदा इमिजिएटली मार्क फॉर रिव्ह्यू करून ठेवा. येत असतील तर ते मार्क फॉर रिव्ह्यू करून ठेवा. पण बाकीचे क्वेश्चन्स त्यांना 1-1 मिनिट वेळ देऊन त्यांचे 4 मार्क्स मिळवा. फाईन, 1 मिनिट किंवा इन केस लागला तर 1.5 मिनिट पण द्या, नो इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 5. फॉर अ मेटॅलिक वायर द रेशो व्ही अपॉन आय, अरे व्होल्टेज अपॉन करंट म्हणजे रेजिस्टन्स, पण मेटॅलिक वायर दिले. ओके, for a metallic wire the ratio V upon I, V is the voltage applied potential difference, voltage applied, and I is the current flowing. Is for a metallic wire the ratio V upon I is, metallic wire चा V upon I म्हणजे रेजिस्टन्स, मेटॅलिक वायरचा V upon I म्हणजे काय? रेजिस्टन्स. काय ऑप्शन्स आहेत? इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नाही. मेटॅलिक वायरचा रेजिस्टन्स टेम्परेचर नुसार बदलतो. का बदलतो? काय असतो फॉर्म्युला? रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय असतो? R इज इक्वल टू रो रेजिस्टिव्हिटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर
अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. रेजिस्टिविटी काय आहे? रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. Resistivity depends on temperature. Resistivity depends on temperature. Resistivity depends on temperature. And if the resistivity depends on temperature, this resistance will also depend on temperature. So option number 1 is wrong. They have given independent of temperature. No. Now second option is increase as the temperature rises. What they have said? V upon I ratio. V upon I ratio means resistance. This resistance increases as the temperature rises, decreases as the temperature rises, increase or decrease as the temperature rises depending upon the metal. म्हणजे मेटल कुठला आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट होईल. एखाद्या मेटलसाठी इन्क्रीज होऊ शकेल, एखाद्या मेटलसाठी डिक्रीज होऊ शकेल विथ द राइज इन टेम्परेचर, असं म्हटलेलं आहे त्यांनी. चेक करूया. सिंपल थॉट आहे. For metals किंवा in general, okay, in general, for small change in temperature, there is one formula for, just like change in length depends on the original length, change in length depends on the temperature change, just like that, change in resistance depends on the original resistance, change in resistance also depends on the change in temperature. So there is one formula, final resistance is equal to initial resistance into bracket 1 plus alpha delta theta. Okay, just like final length is equal to linear expansion बघितलं ना तुम्ही, final length L2 is equal to L1 into bracket 1 plus alpha delta theta, where delta theta is the change in temperature, L1 is the initial length, L2 is the final length. Similar to that, R1 is the initial resistance, R2 is the final resistance, delta theta is the change in temperature. What is this alpha? First of all, this alpha is called as temperature coefficient of length or temperature coefficient of linear expansion, and this alpha is called as temperature coefficient of resistance. This alpha is called as temperature coefficient of resistance. आता मेटल मध्ये काय होतं, मेटल मध्ये ही लक्षात ठेवा, ही गोष्ट लक्षात ठेवा, टेम्परेचर वाढलं की मेटलचा रेजिस्टन्स वाढतो. टेम्परेचर वाढलं की मेटलचा रेजिस्टन्स वाढतो. असं का होतं? तर त्याचं एक सिंपल रिझन आहे. लेट मी राईट द रिझन, जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड. व्हेरी सिंपल रिझन इज देयर. लेट्स से वी आर कन्सिडरिंग one metallic rod. Let us say that we are considering one metallic rod. Okay, in this metallic rod we have free charge carriers which are electrons, and there are immobile atoms जे मूव होणार नाहीयेत असे atoms, free to move नाहीयेत. Yes, these atoms can vibrate, but they cannot leave their position, they cannot move the random motion, and there are electrons, free electrons. The electrons can move. Okay, let's say this is the higher potential terminal, this is the lower potential terminal. Okay, so electrons move from negative to positive. Current will be from positive to negative. Electron is a negative charge, it will move like this. I am not saying current, I am saying electron flow. Electrons are flowing like this, lower potential to higher potential. Electrons are flowing from lower potential to higher potential. Positive charge flows from higher potential to lower potential, and the flow of positive charge is also the direction of current. Current तुम्ही higher potential to lower potential म्हणा, electron हे lower potential to higher potential जात असतात. Now if you increase the temperature by heating the conductor, if you increase the temperature of this rod, what happens? The vibrations of these atoms increase. Okay, the vibrations of these atoms increase. Okay, and because of increased vibrations, there is more opposition to the flow of electrons. Once there is more opposition to the flow of electrons, there is opposition to the flow of charge, and opposition to the flow of charge means resistance. So if temperature increases, vibrations of the atoms in the metal increases, that causes more opposition to the flow of electrons. More opposition to the flow of charge means more opposition to the current, means more resistance. So if temperature increases, resistance of the metal increases. Okay, so this alpha is a positive value, because if temperature increases, resistance increases, means final value of resistance will be more than the initial value. If alpha is positive value. If alpha is negative value, then what will happen?
1 minus something will happen. If alpha is negative, this plus sign will be as it is. But if the alpha is negative value, okay, then what will happen? With rise in temperature means delta theta positive. But sir, alpha is negative. Alpha is negative means something will be subtracted from 1. Something will be subtracted from 1 means the overall bracket will be less than 1. Less than 1 into R1 means less than R1. So if alpha is negative, final resistance is less than initial resistance. And if the alpha is positive, if alpha is positive, then with rise in temperature, we get final resistance more than the initial resistance. So for the metals with rise in temperature, resistance increases. Okay, and write down. But for semiconductors, if you have semiconductors, then if the temperature increases, resistance decreases. Why it is so? तिथे एक डिफरंट स्टोरी आहे, तिथली स्टोरी वेगळी आहे. सेमीकंडक्टर मध्ये काय होतं, when there is low temperature, very few charge carriers are there. But if you increase the temperature, yes, the vibrations of the atoms increase, but number of charge carriers increase. Number of charge carriers also increase. So ultimately current increases. If you increase the temperature, the current increases. For given potential difference, if current increases, V is equal to I into R. Okay, therefore R is equal to V upon I. For given potential difference, if current increases, then certainly resistance has dropped down. So we say that with the rise in temperature, for semiconductors, with the rise in temperature, resistance decreases. Okay, so semiconductorचा अल्फा जो असतो तो निगेटिव्ह असतो. सेमीकंडक्टरचा अल्फा जो असतो तो निगेटिव्ह असतो. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स. अल्फाचं नाव काय आहे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance. Temperature coefficient of resistance. Okay, name of alpha is temperature coefficient of resistance. तो निगेटिव्ह असतो कोणासाठी? सेमीकंडक्टर साठी. आणि पॉझिटिव्ह असतो कोणासाठी? मेटल साठी. सो मेटलचा अल्फा जो असतो तो पॉझिटिव्ह, म्हणजे टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स वाढतो. आणि सेमीकंडक्टरचा जो काय अल्फा असतो, सेमीकंडक्टरचा जो काय अल्फा असतो तो निगेटिव्ह असतो. सो टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स कमी होतो. अपोजिट रिलेशन आहे. आणि इथं डायरेक्ट रिलेशन आहे. increase decrease. Reply in the chat box, clear and written. So which option we will select? मेटॅलिक वायर मेटल आहे, कंडक्टर आहे. V upon I रेशो म्हणजे रेजिस्टन्स increases as the temperature rises. मेटलसाठी टेम्परेचर increases as the मेटलसाठी रेजिस्टन्स increases as the temperature rises. टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स वाढतो. ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करावा लागेल. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लियर अँड रिटन CW. रिप्लाय मी फास्ट. समजलं? Okay, fine. Now let us move on to the next question. आणखीन एक क्वेश्चन सॉल्व करूया. Question number 6. Let us try to solve the question number 6. Question number 6. Let us see what is given in the question number 6. The length of the wire in a potentiometer is 100 centimeter. Potentiometer wire length AB. Potentiometer wire ला काय म्हणतो आपण? Wire AB म्हणतोय ना. So LAB is equal to 100 centimeter. Next, and the EMF of its standard cell is E volt. Okay, standard cell, basic cell जो काय असतो तो इथे लावायचा. Main cell, it is also called as main cell. Primary cell, it is E. EMF of its standard cell is capital E volt. Okay, it is employed to measure, okay, it is used to measure the EMF of a battery
whose internal resistance is 0.5 ohm. Okay, so we have to measure the EMF of the battery whose internal resistance is, let's say, small r, which is equal to 0.5 ohm. So small r is equal to 0.5. Okay, we have to measure the EMF of this battery. Let us call that EMF as E1. Okay, if the balance point is obtained at L equal to 30 centimeter, so we have to connect here galvanometer, and we have to obtain the balance point, null point P. Okay, so length AP is what? Length AP is what? The balance point is obtained at length L is equal to 30 centimeter from the positive end. Yes, this is the positive end, means A is positive. This is negative end, means B is negative. So from the positive end, length AP is given to us. LAP is equal to L. They have used the symbol L, small l is equal to 30 centimeter. Okay, sir, is equal to 30 centimeter. The EMF of the battery is, batteries are EMF E1 किती असेल? Batteries are EMF E1 is equal to question mark. Now this point is A, this point is P. Now our convention, this point is X and this point is Y. We know there is no current in the galvanometer, means voltage at point P equal to voltage at point Y. Null point है ना, मग या दोन्ही पॉइंटचं पोटेन्शियल सेम असणार. Voltage at point P is equal to voltage at point Y. Voltage at point A is equal to voltage at point X, कारण हे दोन्ही शॉर्ट आहेत, कनेक्टेड आहेत. So voltage at point A is equal to voltage at point X. So VA equal to VX and VP equal to VY. So हे दोघं इक्वल आहेत आणि हे दोघं पण इक्वल आहेत. So this subtraction is equal to this subtraction. So VAP is equal to potential difference between points A and P is equal to VXY. VAP is equal to VXY. आपल्याला काय पाहिजे? VXY मध्ये कुठलं व्होल्टेज आहे? आता VXY मध्ये मला सांगा, VXY मध्ये व्होल्टेज असणार की EMF असणार? सर गॅल्व्हॅनोमीटर मधनं करंट नाही गेला, म्हणजे इथनं पण नाही आला, म्हणजे इथनं पण नाही आला, म्हणजे हे सगळे करंट काय आहेत? झिरो आहेत. आता सेल मधनं जर करंट गेला नसेल तर सेलच्या टर्मिनलच्या अक्रॉस काय अवेलेबल असतं? EMF. If there is no current through the cell, what is available across the cell? EMF. So voltage between X and Y काय असणार? EMF असणार E1. So write this as E1. VAP चा फॉर्म्युला काय शिकवलाय? Potential difference across your length is equal to VAP is equal to VAB upon LAB, potential difference per unit length into तुमची length. What is our length? A to P. A to P length means LAP. LAP. So EMF आपल्याला विचारलाय. VAB किती आहे? Between points AB there is voltage E. Between points AB there is voltage E. Answer पण E च्या लँग्वेज मध्येच काढायचा आहे. ओके, सो VAB किती आहे? कॅपिटल E. लेंथ AB किती आहे? 100 सेंटीमीटर. हियर यू कॅन ऑब्झर्व लेंथ AB किती आहे? 100 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन. अँड लेंथ AP नलपांची लेंथ त्यांनी ऑलरेडी दिली आहे, दॅट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. हे पण सेंटीमीटर मध्ये घेतलंय, हे पण सेंटीमीटर मध्ये घेऊयात. सेंटीमीटरला सेंटीमीटर कॅन्सल होईल. सो आन्सर काय लागले? 30 into E upon 100. सो 30 into E upon 100